code, or else he will explain the situation. How I can write the internal table using occurs class means, if you understand this one, how you are for this case, how we are using the occurs class. If you understand this one means, easily you can interpret to any other situation. Okay, this is the important interview question here. Next, today we are going to see, let's say if I want to access the data from this internal table, how I can access. As I told, in the bracket, if I give 1 means first occurrence will come, 2 means second occurrence, 3 means third occurrence, and so on. Okay, here we are going to access the data two ways, either using the subscript or using the index. So we will see today. If you have any questions, you can ask. Guys. Okay, this is the student table occurs 5 times here. Okay, here let's say if I'm going to use one variable called the I, either I can use the J or K or WS count or WS value, whatever it is, some variable name. Because of easy I can use, so I am using I here. Perform varying I from 1 by 1 until. Here I am going to use, just I am incrementing the I value. Okay, using the perform. This is I is nothing but working storage variable. See here, under working storage section, I declared this I value with 9 of 1 I declared. Okay. Now this is called the subscript. Using the subscript, what is the subscript value here? I is my subscript here. Using the subscript, I am going to access the data. How I am accessing? Initially I am setting I value 1. So I am accessing the first occurrence. If I increase I value to 2, I am accessing the second occurrence and so on. Because of occurs 5 times, so I am accessing 5 times. This is called the subscript. Using the subscript value, I am accessing the data. Clear, guys? If I want to load the data also, I am going to use subscript value. I am going to load the data into internal table. Okay, here subscript means occurrence. This is the working storage variable. Okay, this is the I is the subscript here. This is the working storage variable. If I want, I can use like add 1 to I, or I can modify it, or I can use any arithmetic operations also, because just this is one working storage variable. Subscript means occurrence here, first occurrence, second occurrence, third occurrence, and so on. This is the working storage variable. If I want, I can display this I value also. After some point in time, if I want here, let's say here I value is incrementing 1 by 1. Inside the perform, if I want, I can say display I also. If I display the I value means each and every time it is displaying first time 1, second time 2, and so on. Okay. If I want, I can use this I value in the arithmetic operation. I can add +1 to this one, or I can add -1, or I can divide by something else, or I can do the multiplication also. Basically, this is the I is the working. This I is nothing but here subscript value. Here I should declare under working storage section. And if I want, I can display the I value, or if I want, I can use any arithmetic operations. This is the subscript here. Clear, guys? Now we can see index value. Okay. Now see, if you see this example, how we declared here. So here we declared the subject details occurs 5 times. This is one kind of internal table. Here what I am going to do is, let's say this is the product table. This product table here, for this one we can use product table. Yeah, see, this is another example of, like, I have the product table, which is 5 occurrences, 5 products I have, each product and then each price. Okay. So here, this is the normal declaration of the internal table. Here, if I want, I can use occurs 5 times. After that, I am going to use index by I or index by J.
So here, if I use the term indexed by means this I am going to use as a indexed. Here, this I value, I no need to declare under working storage section. So, okay, here I am using like regular value, perform varying I from 1 by 1. Here also I am using perform varying I from 1 by 1, but this I am using as a working storage variable. See, I declared somewhere. See, I declare under working storage section. This is the working storage variable. Because of this, I can display this I value or I can use any arithmetic operation. Whereas if I declare, while declaring the table itself, if I say indexed by I or indexed by J means this is the indexed value. Here, this I value, we no need to declare it. See, this is my working storage section. I did not declare I value here. Still, I am going to use under procedure division. Why? Because by declaring itself, I declared with indexed. So this is the internal item. This index is the internal item. We no need to declare under working storage section. First thing, this index value, this because of this is the index value. Here I should not display this value because I did not declare anywhere. This is the internal item. I should not display this value. Or like subscript value, I cannot modify with any arithmetic operation. Mana arithmetic operation is plus minus division multiplication. ఈ వాల్యూస్ యూజ్ చేసి ఈ ఐ వాల్యూని మనం మాడిఫై చేయలేము. హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మాడిఫై మీన్స్ ఎయిదర్ యూ కెన్ మాడిఫై విత్ పర్ఫామ్ స్టేట్మెంట్. సి హియర్ పర్ఫామ్ వ్యారింగ్ ఐ ఫ్రమ్ 1 by 1 అంటే ఐ వాల్యూ ఒకటి దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 1 by 1 ఇంక్రిమెంట్ అయితే వస్తుంది. అంటే ఐ వాల్యూని ఇక్కడ మనం చేంజెస్ చేస్తున్నాం. ఎట్లా చేంజెస్ చేస్తున్నాము? యూజింగ్ ద పర్ఫామ్ వర్బ్ ఐ కెన్ మాడిఫై ద ఐ వాల్యూ. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఐ కెన్ మాడిఫై విత్ సెట్ వర్బ్. సెట్ ఐ టు 1 అన్నాం అనుకోండి, లేదంటే సెట్ ఐ టు 2 అన్నాము, సెట్ ఐ టు 3 అన్నామంటే ఐ వాల్యూను మనము 3గా చేంజెస్ చేసాం. సో ఇది ఐ అనేది ఇండెక్స్ వాల్యూ. హియర్ ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ మనం డిక్లేర్ చేయలేదు, వర్కింగ్ స్టోరేజ్ సెక్షన్లో డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్నల్ ఐటమ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఐ వాల్యూను యూజింగ్ అర్థమెటిక్ వర్బ్స్లో మనము మాడిఫై చేయలేము. ఏ విధంగా మాడిఫై చేస్తాము? ఈ పర్ఫామ్ వర్బ్ యూజ్ చేసి వీ కెన్ మాడిఫై, or we can use the set verb, we can modify it. Third one is the using the search verb. See, ఇక్కడ నేను I value set to 1 అని ఇచ్చాను. తర్వాత search product table అని చెప్పి when the product code of I is equal to something అని ఇక్కడ ఇస్తున్నాం కదా. ఒక్కసారి సెట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ search లో ఫస్ట్ అక్కరెన్స్ లో అయిన ఆ ప్రొడక్ట్ వాల్యూ లేదనుకోండి, మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా I value 2గా ఇంక్రిమెంట్ చేసుకొని మళ్ళీ చెక్ చేస్తుంది. సెకండ్ అక్కరెన్స్ లో లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా 3 వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకొని చెక్ చేస్తుంది. అట్లా ఈ సర్చ్ వర్బ్ అనేది ఈ ఐ వాల్యూను ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటా పోద్ది అనమాట. సో మనం బేసికల్గా ఈ ఇండెక్స్ వాల్యూను ఎయిదర్ యూ కెన్ యూజ్ ద పర్ఫామ్ వర్బ్, ఆర్ ఎయిదర్ యూ కెన్ యూజ్ ద సెట్ వర్బ్, ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ద సర్చ్ వర్బ్. ఈ 3 యూజ్ చేసి మాత్రమే వీ కెన్ ఇంక్రిమెంట్ ద ఐ వాల్యూ. ఓకే, బికాస్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద వర్కింగ్ స్టోరేజ్ ఐటమ్, ఐ కెనాట్ డిస్ప్లే ఇట్ ఆల్సో. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ. సో వైల్ యాక్సెసింగ్ ద టేబుల్, ఇక్కడ కూడా మనం ఏంది ఈ యాక్సెసింగ్ ఒక టేబుల్లో ఉండే డేటాను యాక్సెస్ చేసుకోవడం కోసము మనం ఇండెక్స్ వాల్యూ వాడుతున్నాం. సో ఇంతకుముందు ఎగ్జామ్లో మనం సబ్స్క్రిప్ట్ వాల్యూ వాడాం. సబ్స్క్రిప్ట్ అని ఎలా తెలుసు నాకు? బికాజ్ ఐ డిక్లేర్డ్ అండర్ వర్కింగ్ స్టోరేజ్ సెక్షన్. ఇక్కడ వర్కింగ్ స్టోరేజ్లో డిక్లేర్ చేశాను కాబట్టి ఇది నేను సబ్స్క్రిప్ట్ అనమాట. ఇక్కడ కూడా ఇండెక్స్ బై అని ఇవ్వలేదు. వెరాజ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా ఇది ఇండెక్స్ ఎందుకంటే నేను వైల్ డిక్లేరింగ్ ద టేబుల్ ఐ యూజ్ ద ఇండెక్స్ బై అనేది. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. సో దే విల్ ఆస్క్ లైక్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సబ్స్క్రిప్ట్ అండ్ ఇండెక్స్ అంటారు. ఓకే, ఈ సబ్స్క్రిప్ట్ అనేది వర్కింగ్ స్టోరేజ్ ఐటమ్ చూసాం కదా. సబ్స్క్రిప్ట్ మనం వర్కింగ్ స్టోరేజ్ సెక్షన్లో డిఫైన్ చేయాలి. ఇండెక్స్ అనేది ఇంటర్నల్ ఐటమ్, నో నీడ్ ఆఫ్ డిక్లేరింగ్, నో నీడ్ టు డిక్లేర్ ఇట్. నెక్స్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్ మీన్స్ అక్కరెన్స్, ఇండెక్స్ మీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, సబ్స్క్రిప్ట్ అనేది అక్కరెన్స్ అనమాట, ఇండెక్స్ అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్. లెట్ మీ షో యూ ఎగ్జాంపుల్. అంటే నేను ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ తీసుకున్నాను, ఆ టేబుల్లో అక్కర్స్ 5 times అన్నా అనుకోండి. సో ప్రొడక్ట్ టేబుల్ ప్రొడక్ట్ కోడ్ ఉంది, అక్కర్స్ 5 times అన్నా అనుకోండి. సో ఇది 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ఇది అనుకోండి ఇంటర్నల్ టేబుల్. నా ఇంటర్నల్ టేబుల్లో ఇది ప్రొడక్ట్ కోడ్ సపోజ్
ఎక్స్ ఆఫ్ 5 ఉంది, ఇది లేదనుకోండి, ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ అనేది లేదు, ప్రొడక్ట్ కోడ్ ఒక్కటే ఉంది, ఇది ఎక్స్ ఆఫ్ 5 టైమ్స్ ఎక్స్ ఆఫ్ 5 అన్నా అనుకోండి, అక్కడ 5 టైమ్స్ అంటే ప్రొడక్ట్ కోడ్ ఆఫ్ 1, ప్రొడక్ట్ కోడ్ ఆఫ్ 2, 3, 4, 5 టైమ్స్ అక్కడ. సో ఈచ్ వాల్యూ అంతా ఇక్కడ 5. ఎక్స్ ఆఫ్ 5 అంటే ఈచ్ ప్రొడక్ట్ కోడ్ వాల్యూ అంతా 5. ఇది ఇంటర్నల్ టేబుల్. ఈచ్ వాల్యూ ఎక్స్ ఆఫ్ 5 కాబట్టి 5 ఇచ్చాను. ఓకే, ఫస్ట్ అక్కరెన్స్. ఇప్పుడు నేను సబ్స్క్రిప్ట్ ఇండెక్స్ డిఫరెన్స్ చూస్తున్నాం మనం. సబ్స్క్రిప్ట్ ఇండెక్స్. సబ్స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటి? అక్కరెన్స్. సబ్స్క్రిప్ట్ అంటే ఇది ఫస్ట్ అక్కరెన్స్, ఇది సెకండ్ అక్కరెన్స్, ఇది థర్డ్ అక్కరెన్స్. ఫస్ట్ అక్కరెన్స్, సెకండ్ అక్కరెన్స్, థర్డ్ అక్కరెన్స్, ఫోర్త్ అక్కరెన్స్, ఫిఫ్త్ అక్కరెన్స్. సో నేను సబ్స్క్రిప్ట్ వాడాలనుకున్న లెట్స్ నేను ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ద ఫోర్త్ ఐటమ్ అంటే ఫోర్త్ అక్కరెన్స్ అనమాట ఇది. వెరస్ ఇండెక్స్ సబ్స్క్రిప్ట్ మీన్స్ అక్కరెన్స్, వెరస్ ఇండెక్స్ మీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి తీసుకోండి, సో ఇక్కడి వరకు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇది 5. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? 10. ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా డిస్ప్లేస్మెంట్ 50. ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా 20. ఇక్కడ నుంచి ఇది బౌండరీ, ఇక్కడ నుంచి. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి లాస్ట్ ఐటమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ 25. సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా నేను ఇండెక్స్ బై అని వాడినా అనుకోండి, ఇది ఆటోమేటిక్గా ఈ డిస్టెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద పిక్చర్ క్లాస్ ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఈ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. నేను ఇప్పుడు థర్డ్ ఐటమ్ కావాలనుకోండి, తక్కువ ఏం చేస్తానంటే నేను ఇండెక్స్ కింద వాడింటే థర్డ్ ఐటమ్ అంటే 15. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ వాల్యూ తీసేసుకుంటుంది అనమాట. థర్డ్ అక్కరెన్స్ అంటే ఇది తీసుకుంటుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్, సో సబ్స్క్రిప్ట్ మీన్స్ అక్కరెన్స్. సో సబ్స్క్రిప్ట్ అనేది అక్కరెన్స్, ఇండెక్స్ అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్. నేను సబ్స్క్రిప్ట్ వాడి ఏమైనా యాక్సెస్ చేసుకున్నాను అనుకోండి ఈ ఎలిమెంట్స్ను, ఇదేం చేస్తుందంటే సబ్స్క్రిప్ట్ మీన్స్ అక్కరెన్స్. ఇంటర్నల్గా ఇదేం చేస్తుందంటే ఈ అక్కరెన్స్ను తర్వాత నేను సపోజ్ థర్డ్ అక్కరెన్స్ కావాలనుకోండి, సబ్స్క్రిప్ట్ అంటే అక్కరెన్స్ కదా, థర్డ్ అక్కరెన్స్ కావాలంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ అక్కరెన్స్ థర్డ్ అక్కరెన్స్ తీసుకొని ఈచ్ వాల్యూ 5 కాబట్టి 3 × 5 = 15 అని చెప్పి ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్గా కన్వర్ట్ చేసుకొని యాక్సెస్ చేస్తుంది. వేరే అదే ఇండెక్స్ అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఇండెక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఆల్రెడీ కన్వర్ట్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. టక్కున ఏది కావాలంటే అది, నాకు థర్డ్ కావాలంటే 15, ఫోర్త్ కావాలంటే 20, ఫిఫ్త్ కావాలంటే 25 అని చెప్పి ఇది యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి ఇండెక్స్ ఈజ్ లిటిల్ ఫాస్టర్ దెన్ సబ్స్క్రిప్ట్. సబ్స్క్రిప్ట్ అనేది అక్కరెన్స్, ఇండెక్స్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్. ఈ అక్కరెన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇన్ టర్న్ ఇట్ ట్రాన్స్లేటెడ్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ యాక్సెస్ ద డేటా. ఇది ఇండెక్స్ అనేది ఆల్రెడీ డిస్ప్లేస్మెంట్, సో కాబట్టి సబ్స్క్రిప్ట్ అనేది కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది కంపేర్ టు ఇండెక్స్ వాల్యూ. ఓకే గైస్, ఓకే. Subscript means occurrence, in turn translated to displacement to access the element, and so slower than the index value. అదే ఇండెక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఆల్రెడీ డిస్ప్లేస్మెంట్ కాబట్టి ఇది ఫాస్ట్గా తీసేసుకుంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఫాస్టర్ అండ్ ఎఫిషియంట్. ఇండెక్స్ వాడడం అనేది ఫాస్టర్ అండ్ ఎఫిషియంట్ దెన్ ద సబ్స్క్రిప్ట్. ఓకే, ఈ సబ్స్క్రిప్ట్ మనం ఏ విధంగా ఎనీ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేసి వీ కెన్ మాడిఫై ఇట్. చెప్పినాం కదా, సబ్స్క్రిప్ట్ అనేది వర్కింగ్ స్టోరేజ్ ఐటమ్ కాబట్టి మనం కావాలంటే దీన్ని డిస్ప్లే కూడా చేస్తాము. వేరే ఇండెక్స్ అనేది మనం డిస్ప్లే చేయలేము ఒకటి, రెండోది అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేసి మనం చేంజెస్ చేయలేము. ఏ విధంగా చేంజెస్ చేస్తాము? ఇండెక్స్ వీ కెన్ ఏదో సెట్ వర్బ్ యూజ్ చేసైనా చేంజెస్ చేస్తాము, సర్చ్ వర్బ్ అయినా, లేదంటే పర్ఫార్మ్ స్టేట్మెంట్స్, వీటిని యూజ్ చేసి ఈ ఇండెక్స్ వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. కంపల్సరీ ఇప్పుడు 5 ఉన్నాయి కదా, కనీసం 4 అన్నా మీరు చెప్పాలి. సబ్స్క్రిప్ట్ ఇండెక్స్ డిఫరెన్స్. గైస్ అర్థమైంది ఎవరికన్నా? అర్థం కాలేదా? ఓకే, ఇందూ రెడ్డి అర్థమైందా? సార్ అర్థమైంది. ఓకే, సింపుల్. సబ్స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటంటే వర్కింగ్ స్టోరేజ్ ఐటమ్. వర్కింగ్ స్టోరేజ్ ఐటమ్ అంటే ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ మనం వర్కింగ్ స్టోరేజ్ డిక్లేర్ చేసి ఏం చేస్తాం, మనం కావాలంటే మనం డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు, కానీ మనం కావాలంటే అర్థమెటిక్ వర్బ్స్ వాడి దాన్ని ఏదైనా వాల్యూ చేంజెస్ చేయొచ్చు. అదే ఇండెక్స్ అనేది ఏంటంటే ఇంటర్నల్ ఐటమ్, మనం ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయలేదు కాబట్టి యూ కెనాట్ డిస్ప్లే ఇట్ అండ్ యూ కెనాట్ యూజ్ ఎనీ అర్థమెటిక్ వర్బ్స్. ఓకే, అది నెక్స్ట్ అదే చెప్పినాను కదా, మినిమము 4 ఎగ్జాంపుల్స్ అని చెప్పాలి. ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్ట్ మీన్స్
సబ్స్క్రిప్ట్ మీన్స్ అక్కరెన్స్, ఇండెక్స్ మీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ సబ్స్క్రిప్ట్ అనేది వర్కింగ్ స్టోరేజ్ ఐటెం కాబట్టి మనం డిస్ప్లే చేస్తాము. వర్కింగ్ స్టోరేజ్ ఐటెం కాబట్టి మనం అర్థమెటిక్ వర్బ్స్ వాడతాము. వెరజ్ ఇండెక్స్ అనేది ఇంటర్నల్ ఐటెం కాబట్టి మనం డిస్ప్లే చేయలేము. సేమ్ టైం అర్థమెటిక్ వర్బ్స్ వాడి మనం మాడిఫై చేయలేము. సో ఏ విధంగా మాడిఫై చేస్తాము? సెట్ అనే స్టేట్మెంట్ వాడి మాడిఫై చేస్తాం, లేదంటే పర్ఫార్మ్ అనే స్టేట్మెంట్ వాడి మాడిఫై చేస్తాం. అదర్వైజ్ వీ కెన్ యూజ్ ద సర్చ్ అండ్ సర్చ్ ఆల్ వాడి మాడిఫై చేస్తాం. సో సబ్స్క్రిప్ట్ అంటే అక్కరెన్స్, ఇండెక్స్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్. ఈ అక్కరెన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇన్ టర్న్ ఇట్ విల్ ట్రాన్స్లేటెడ్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ యాక్సెస్ ద డేటా. ఇక్కడ ఇండెక్స్ అనేది ఆల్రెడీ డిస్ప్లేస్మెంట్ కాబట్టి ఇది ఫాస్టర్గా ఉంటుంది అండ్ ఎఫిషియెంట్గా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సబ్స్క్రిప్ట్ అండ్ ఇండెక్స్ అనేది. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ రీఫ్రెషర్లో ఏవైతే ఇట్లా టేబులర్గా కట్టి ఉంటాయి అనుకోండి, అవన్నీ ఇంపార్టెంట్ బ్లైండ్గా. సో ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్ట్, ఇండెక్స్ ఎందుకు వాడతామంటే టు యాక్సెస్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి నౌ వి విల్ సి మల్టీ డైమెన్షనల్ టేబుల్. ఇది ప్రతి ఒక్కరూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద సింగిల్ డైమెన్షనల్ టేబుల్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అనేది. సో మీ ఎగ్జాంపుల్స్, మీరు ఓన్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ఇక్కడ ఇదిగిన ట్రై టు అండర్స్టాండ్ తీసుకోండి. లెట్ ఐ హ్యావ్, నాకు 5 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, ప్రోడక్ట్ కోడ్ ఆఫ్ 1, ప్రోడక్ట్ కోడ్ ఆఫ్ 2 అట్లా 5 times చేసే బదులు ప్రోడక్ట్ టేబుల్ అక్క 5 times ఉంటుంది. దీని కింద ఎన్ని ఫీల్డ్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఇది ప్రతి ఒక్కరు మీ ఎగ్జాంపుల్ మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇండెక్స్ బై ఐ అని చెప్పాను. సేమ్ ఇదే టేబుల్ నేను డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ టేబుల్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు సేమ్ కాన్సెప్ట్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు నేను ఈ టేబుల్ యొక్క డేటా లోడ్ చేసేటప్పుడు ఐ కెన్ లోడ్ వన్ పర్టికులర్ ఆర్డర్లో చేస్తాను. ఎయిదర్ అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ప్రొడక్ట్ కీ నేను లోడ్ చేసేటప్పుడు నేను పర్టికులర్ ఆర్డర్లో చేస్తాను అనమాట. ఓకే, లెట్స్ నా ప్రొడక్ట్ కోడ్ 1, ప్రొడక్ట్ కోడ్ 2, ప్రొడక్ట్ కోడ్ 3 ఉందనుకోండి. లెట్స్ ప్రొడక్ట్ కోడ్ 5 ఉంది, ప్రొడక్ట్ కోడ్ 4 ఉంది, ప్రొడక్ట్ కోడ్ 3 ఉంది. ఇంతకుముందు ఏ ఆర్డర్లో అయినా మనం లోడ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను టేబుల్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఐ కెన్ డిక్లేర్ అక్కర్స్ 5 times, అసెండింగ్ కీ ఈజ్ ప్రొడక్ట్ కోడ్, ఇండెక్స్ బై ఐ అని. ఓకే, ఇక్కడ నార్మల్ అక్కర్స్ టేబుల్ డిఫైన్ చేసాము, ఇండెక్స్ బై వాడాము. వైల్ లోడింగ్ పర్టికులర్ ఆర్డర్లో, ఈ ఆర్డర్లో కాకుండా ఫస్ట్ P1, తర్వాత 2, తర్వాత P3, తర్వాత P4, తర్వాత P5, ఈ పర్టికులర్లో ఆర్డర్లో కూడా మనం లోడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూస్తాం. బేసికల్గా ఇది అసలు ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఎందుకు వాడతాము? ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్టు లెట్స్ నా దగ్గర రిటైల్ ప్రాజెక్ట్ ఉందనుకోండి. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ ఎనీ రిటైల్ ప్రాజెక్ట్, let's say every day, every end of the evening or next day morning, I'm going to get, let's say floor manager is there, so he is going to get all the product prices. Let's say it might be vegetables, or it may be cosmetics, or it might be some food grains or something like that. All the prices, vegetable price may vary day to day, sometimes cosmetic prices may vary day to day, and food products also vary day to day. So what he will do, he will get from his head office, he get the tomorrow's price, or today morning what price we have to sell. So what he will take all the prices and he will load into internal table. Okay, internal table లో లోడ్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ ప్రొడక్ట్స్ 10,000 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దే కన్స్ట్రక్టెడ్ ద టేబుల్ విత్ అక్కర్స్ 10,000 times విత్ ప్రొడక్ట్ కోడ్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ 2 వాల్యూస్తో సేవ్ చేస్తాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, బిల్ కౌంటర్లోకి వచ్చి 1 person వచ్చి లెట్స్ సే వాట్ ఇస్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ టమాటో అన్నాడు అనుకోండి. సో 1 ప్రొడక్ట్ కోడ్ ఎంతో టమాటాకు లెట్స్ సే P123 ఏదో ప్రొడక్ట్ కోడ్ ఉంటుంది. ఈ 1, 2, 3 ప్రొడక్ట్ కోడ్ యూజ్ చేసి హీ విల్ ఫెచ్ ద ప్రైస్ అండ్ హీ విల్ ఇన్ఫార్మ్ టు ద కస్టమర్.
సో ఇది ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో మనం బేసికల్గా ఉన్న డేటా అంతా ఇంటర్నల్ టేబుల్లో లోడ్ చేసి పెట్టుకొని, సో వెన్ అవర్ క్లయింట్ లెట్స్ సే వైల్ బిల్లింగ్ ఆల్సో, జస్ట్ బిల్లింగ్ ఇప్పుడు బార్ కోడ్ వచ్చింది కదా, ఈ బార్ కోడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బార్ కోడ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ product code. Once they will scan the barcode, they will get the corresponding product code. So after that, using that product code, so they will use the internal table and fetch the product price and they will generate the bill. Okay, this is the practical example. On this case, we are going to use the Access class. మనం జస్ట్ ప్రొడక్ట్ టేబుల్లోకి లోడ్ చేస్తాము. ఈ ఎట్లా లోడ్ చేస్తాము ప్రొడక్ట్ టేబుల్లోకి, లేకపోతే ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ వచ్చింది. సో ఫస్ట్ వెజిటేబుల్ ప్రైస్, వెజిటేబుల్ 1, వెజిటేబుల్ 2, వెజిటేబుల్ 3 వచ్చింది. ప్రతి వెజిటేబుల్కు దాని ప్రస్తుతాన్ని కోడ్, దాని ప్రైస్ మూవ్ చేస్తాము. సో ఇవన్నీ 10,000 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను పర్ఫామ్ లూప్లో పెట్టి పర్ఫామ్ వ్యారింగ్ 1 ఫ్రమ్ I ఫ్రమ్ 1 by 1 until I greater than 10,000 అని చెప్పి ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయో అన్ని ప్రొడక్ట్స్ లోడ్ చేసేస్తాను టేబుల్లో. తర్వాత నేను ఏ ప్రైస్ కావాలంటే ఆ ప్రైస్ నేను, సో నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెర్చ్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రొడక్ట్ కోడ్. హియర్ సెర్చ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ 2 ways. సో వీ కెన్ యూజ్ ద సెర్చ్ అండ్ సెర్చ్ ఆల్ అని 2 ways మనము సెర్చ్ చేయొచ్చు అనమాట ఆ ఇంటర్నల్ టేబుల్. సో ఇవాళ అంతా ఉంటుంది. మళ్ళీ రేపొద్దున వేరే ఫ్రెష్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి, మళ్ళీ లోడ్ చేస్తారు. దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద సెర్చ్ అండ్ సెర్చ్ ఆల్ అండ్ గెట్ ద రిక్వైర్డ్ ప్రైసెస్. సో ఇది ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇలాంటప్పుడు మనం ఇంటర్నల్ టేబుల్ వాడతాం అనమాట. ఓకే, ఈ సెర్చ్కు సెర్చ్ ఆల్కు డిఫరెన్స్ ఏందో ఇప్పుడు చూస్తాం. సెర్చ్ అంటే ఏంది, సెర్చ్ ఆల్ అంటే ఏంది. సో ఇప్పుడు వీ విల్ సీ ఇట్ నౌ. ఆరిఫ్, సార్ యా టైంకి రావాలి బాబు, టైంకి అటెండ్ అవ్వాలి, మిస్ కావద్దు. సార్ కొంచెం నెట్వర్క్ యాక్చువల్లీ అవుట్ సైడ్. ఓకే, మ్యాక్సిమం టైం వస్తారు. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ సెర్చ్ అండ్ సెర్చ్ ఆల్ డిఫరెన్సెస్. ఓకే, ఈ విధంగా నేను టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశాను. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ. ఇప్పుడు టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు మనం సెర్చ్ కానీ సెర్చ్ ఆల్ కానీ వాడాలి అంటే కంపల్సరీ వీ షుడ్ హ్యావ్, టేబుల్ షుడ్ హ్యావ్ ఇండెక్స్డ్ అయి ఉండాలి. అప్పుడే మనం సెర్చ్ కానీ సెర్చ్ ఆల్ కానీ వాడతాం. ఓకే, ఈ విధంగా ఇండెక్స్ బై ఐ అనో జేనో ఏదో ఇండెక్స్ బై చేసి ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే సెర్చ్, ఆ ప్రొడక్ట్ పర్టికులర్ ప్రైస్ మనం సెర్చ్ చేయాలంటే వీ కెన్ యూజ్ ద, ఇది సింపుల్గా సెర్చ్ దట్ ప్రొడక్ట్ టేబుల్ అటెండ్. ఒకవేళ ప్రొడక్ట్ టేబుల్ అంతా సెర్చ్ చేసినప్పుడు మనకు కావాల్సింది దొరకలేదంటే మనం జస్ట్ రెఫరెన్స్ కోసం డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ వెన్ క్లాస్. వెన్ ప్రొడక్ట్ కోడ్ ఆఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు సంథింగ్, లెట్స్ నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లుక్ ఫర్ ద P123 ప్రొడక్ట్ అనేది నేను లుక్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఐ వాల్యూ 1, ఇక్కడ సెట్ ఐ వాల్యూ 1 అనుకున్నాను కదా, ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ కోడ్ P123 నాకు కదా చెక్ చేస్తుంది. అది కానీ అయింది అనుకోండి, దాని కరెస్పాండింగ్ ప్రైస్ పుల్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ అది కాలేదనుకోండి, ఈ సెర్చ్ ఏం చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ ప్రొడక్ట్ ఈ ఐ వాల్యూని ఈసారి 2గా సెట్ చేసుకొని సెకండ్ ప్రొడక్ట్ చెక్ చేస్తుంది. అండ్ సో ఆన్ థర్డ్ ప్రొడక్ట్, ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉంటే అన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఈ సెర్చ్లో చెక్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ సెర్చ్ వాడాలంటే బేసిక్ కండిషన్ ఏంటంటే టేబుల్ అనేది ఇండెక్స్ అయి ఉండాలి. రెండోది ఈ సెర్చ్లో ఈ ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా మనం ఐ వాల్యూ 1 సెట్ చేసి ఉండాలన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద సీక్వెన్షియల్ సెర్చ్. ఓకే, హియర్ టేబుల్ నీడ్ నాట్ బి సార్టింగ్ ఆర్డర్. మనకు టేబుల్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఇక్కడ సార్ట్ చేశాం కదా అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్ కి అని. నువ్వు సెర్చ్ వాడేటట్టు ఉంటే టేబుల్ నీడ్ నాట్ బి సార్టింగ్ ఆర్డర్. ఒకవేళ సార్ట్ ఆర్డర్ అంటే వెల్ అండ్ గుడ్, అదర్వైజ్ నో నీడ్ ఆఫ్ సార్టింగ్ ఆర్డర్. ఈ టేబుల్లో ఉండే డేటాను సార్టింగ్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. జిగ్జాగ్లో ఉండొచ్చు. ఫస్ట్ P1 ప్రొడక్ట్ ఉండొచ్చు, తర్వాత P5 ప్రొడక్ట్ ఉండొచ్చు, తర్వాత P2 ప్రొడక్ట్ ఉండొచ్చు, తర్వాత P10 ప్రొడక్ట్ ఉండొచ్చు. అట్లా జిగ్జాగ్లో ఉండొచ్చు అనమాట. సో వన్ థింగ్, ఈ సెర్చ్ ఏం చేస్తుందంటే దిస్ ఇస్ ద సీక్వెన్షియల్ సెర్చ్. సీక్వెన్షియల్ సెర్చ్ అంటే ఫస్ట్ లెట్స్ సే నేను ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్, ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉండే ప్రొడక్ట్స్ అనుకోండి, ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. సో నో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, సో నో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ P2 ప్రొడక్ట్ నేను ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్. ఫస్ట్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఫస్ట్లో P1 ప్రొడక్ట్ కూడా 1 వచ్చేసి ఏమొచ్చింది P11 ఆర్ P1 ప్రొడక్ట్. వెదర్ P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2 అంటే నో, it is coming back and it will increment the I value to 2 and again it will verify whether product code of 2 is here P5.
but we are looking for P2. So P5 is not equal to P2. So again, it will come back and it will increment the product code of I value 3, third occurrence. Now product code of 3. Whether product code of 3 is equal to P2, yes, it's a equal. So then it will pull the corresponding price. Let's say if P2 120 rupees price on the so that will display the product price. This way it will search. So it will search one by one. First it will verify one, second value, third value, fourth value. Just imagine it is having 10,000 products. Let's say my required product value is last but one. This is my product I am looking for. On that case, no other option. This search, what it will do, it will start from here and it will increment the one by one and it will search until this one. This is the sequential search. Search is the sequential search here. Okay. Just imagine one, let's say I am looking for this product, but if I enter means it will take so much time to reach this product. So by the time customer will go to some other shop. So on that case, to overcome this one, so COBOL people come up with a concept called the binary search. This is the sequential search. Search we can do two ways, in the sequential search and binary search. In the sequential search, this is the syntax. Search product table attend when condition we are going to use. Here in the search, if I want, I can use multiple when conditions also. Okay. Sometimes if you observe like for the same product, let's say if I'm going to go to the shop for asking for some, let's say, toothpaste. In the toothpaste, let's say if I'm going for Sensodyne toothpaste or Colgate something, okay. So I'm looking for close-up toothpaste. So for the category is the toothpaste. This is having one code. Within that category, second category is the close-up. Within that second category, let's say I'm looking for some particular like 50 grams or 100 grams or particular thing. So here each one category. Here I'm going to use in the search condition, I can use multiple when conditions. So when product code is equal to toothpaste code and again within that when brand is the close-up and when particular amount or weight should be 100. Like that, multiple when conditions I can use it within the search. This is the sequential search. Okay. We have one more search called the search all option. Search all is nothing but here binary search. Same syntax, search and search all. Okay. If I want to do the search all means the basic rule is the table should have indexed. Either table should have indexed in both cases. If I want to use search all means the table should be in particular order, either ascending or descending. That is the one thing. And one more thing is in case of search all, I no need to set the index value to 1 here. See here in case of search, I am setting the index value I to 1. But whereas if I am doing search all, no need of setting the index value 1. Automatically it will set it. Okay. Here in case of search all, we should use single when condition. In case of search, we can use multiple when conditions. And here, in case of search, this is the sequential search. Here, I can use multiple when conditions as well as here logical comparison. Either I can use less than or greater than or not equal to whatever it is I can use. But in case of search all, I can use single when condition and logical comparison only equal only possible. These are the search all. So here what the search all will do, search all is nothing but the binary search. So this is also very, very important interview question. They will ask what is the difference between search and search all. Okay. Now we will see. Search is the sequential search. Search all is the binary search. So okay, you might have like binary search. What will happen means sequential search means let's say I have the product code 1, product code 2, product code 3, product code 10, and product code 5. 5 products are there. So in case of sequential search, table need not be sorting order. See, this is not in the sorting order. Whereas search all, compulsory table should be sorting order. Okay. Sequential search. Let's say if I want to
verify, if I want to know this P10 product means this is the total 5 products are there, last but one. I don't have any other option. First I will verify this product, then this product, then this product. Finally, I will get this product. This is the sequential search. In case of search all, what it will do? So search all table should be in the sorting order. Okay. Let's say the P1 total I have. Let's say I have the P1, P2, P3, P4, P5, P6. How the binary search will work means these are in the sorting order. In case of binary search, what it will do? It will split the entire table into 2 equal halves. Okay, this is the entire table. It will split the table into 2 equal halves. Let's say here it will split the table. In case of binary search, what will happen means it will split the table into 2 equal halves. And let's say if I am looking for P5 product here. In case of sequential search, what will happen? It will verify one by one until it reached. But in case of binary search, it will split the table into 2 equal halves and it will verify whether my required element is in the which half, either in the first half or in the second half. In this case, it is in the second half. Again, this second half, it will split into 2 equal halves. So in this case, it will split like this. 2 equal halves, it will split like this. So here my P5 element, my required element is in the first half or second half in this case. In this case, it is in the first half. Okay. Again, this first half, it will split into 2 equal halves. So it will verify whether my required element is in the first half or second half. Now this case, it is in the second half. So how many iterations it happened? So it happened first iteration, second iteration. By using the 3 iterations, I find the required element. So this is how the binary search will work, means this way binary search. So binary search or search all is the faster than the search. Why? Because anyhow table is in the sequential order, particular order ascending or descending. Whenever it happened, first it will split. Let's say I have, just imagine I have 1 lakh. I have how many? I have 10,000 products are there. Okay, 10,000 products. I am looking for 9,998 product. In case of sequential search, how many times it should verify? These many times it should verify. Then only it will reach. Whereas in case of binary search, simply fatapat dhanadhan. What it will do? Let's say it is having 10,000 means first it will split the entire table into 2 equal halves, and whether my 9998 is in the first half or second half. This is in the second half. Again, the second half it will split into 2 equal halves and it will verify whether my required element is first half or second half. So second half. If it is in the second half means again the second half it will split into 2 equal halves. Let's say if in this case my required element is in the first half means again this will split into 2 equal halves. Like that, it will split it and it will find it. This is the binary search. Some interviews they are going to ask how the binary search work means. You have to tell like, yeah, it will split the table into 2 equal halves and it will verify whether my required element is in the first half or second half. If it is in the first half means again this first half it will split into 2 equal halves and it will verify. In this case, if it is the second half means again it will split into 2 equal halves. Like that, it will verify until it gets it. So probably just 10 to 15 iterations itself, it will find it. Instead of entire 9,998 iterations, just I am going to use, by using 10 to 15 iterations, I can find the required element. So this is the binary search. During the corona, some Korean countries, I think some North Korea or South Korea, corona test, we have the very less, those time initial days, we have the very less kits and all. So for testing, they used the binary methodology and find the very fast. Binary search they used and they found the results very fast. This is the binary search. Okay, guys. Only thing is, in case of binary search all is nothing but binary search. Here, if I want to do binary search means
table compulsory should be loaded with some ascending or descending particular order. Okay, and in case of binary search, I can use single when condition only, and in the relative operator, I can use equal only. I can use it. Here I no need to set the I value to 1 in case of search. So this is also very important interview question. Okay. In both cases, table should have index, and in case of search, this is the sequential search. Here table need not be in the any sorting order, but in case of search, all compulsory table should be in the sorting order. And here in case of search, we can use the multiple n conditions, and any logical comparison is also we can use it. But in case of search, all only single when condition and equal only pausing. Okay, to start a sequential search, compulsory you should set the index value to 1. Okay, here set చేసేట ఈ search sequential search చేసేటప్పుడు index value 1 set చేయాలి. Whereas search all లో no need of setting the index value to 1 అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఎప్పుడెప్పుడు మనం ప్రిఫర్ చేస్తామంటే search all అనేది ఒకవేళ టేబుల్ సైజు ఎక్కువ ప్రొడక్ట్ 10,000 ప్రొడక్ట్ 20,000 ప్రొడక్ట్స్ టేబుల్ సైజ్ కింద లార్జ్ అయితే బెటర్ వీ షుడ్ గో విత్ search all, ఎందుకంటే ఇది faster గా ఉంటుంది. టేబుల్ సైజు స్మాల్ అయినప్పుడు వీ కెన్ గో విత్ search అన్నమాట. అండ్ మనం పర్టికులర్ డేటా అయిన పర్టికులర్ ఆర్డర్లో లేకపోతే వీ కెన్ గో విత్ search. ఓకే, పర్టికులర్ ఆర్డర్లో లేకపోతే సెర్చ్ యూజ్ చేస్తాం. ఇంకొక ప్రాక్టికల్గా ఎప్పుడు వాడతారంటే ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతారనమాట. వెన్ వీ విల్ గో విత్ సెర్చ్ అంటే ప్రాక్టికల్గా ఎప్పుడు చేస్తామంటే లెట్స్ సే నేను ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఫర్ సమ్ రిటైల్ like DMart or Kmart. There we are having the product code and product price. So okay, ఈ మనం సెర్చ్ ఎప్పుడు వాడతామంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైం నా డేటా పర్టికులర్ ఆర్డర్లో లేకపోతే సెర్చ్ వాడతాము. ఇంకోటి ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ద రీజియన్, ఇప్పుడు మనం సేమ్ డిమార్ట్ ఉందనుకోండి, ఈ డిమార్ట్ కంపెనీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద అల్ట్రా పాష్ ఏరియాలో ఉంటే ఆల్ ద రిచ్ కిడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, దే ఆర్ మోస్ట్లీ వెరిఫైయింగ్ ఫర్ ఎనీ కాస్ట్లీ కాస్మెటిక్స్ ఆర్ ఎనీ కాస్ట్లీ ఐటమ్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఐటమ్స్ ఆర్ కాస్మెటిక్ ఐటమ్స్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్. ఓకే, సేమ్ డిమార్ట్ ఒక నార్మల్గా మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉండే ఏరియాలో ఉందనుకోండి, మోస్ట్లీ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎనీ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్, తక్కువ చీప్ ప్రొడక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి అవి దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్. డిమార్టే సేమ్ డిమార్టే బేస్డ్ ఆన్ ద ఏరియా పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్. ఓకే, ఆన్ దట్ కేస్ వాట్ దే విల్ డూ, ఇక్కడ ఎక్కువగా పాష్ ఏరియాలో ఉండే పీపుల్ ఏమేమి లుక్ చేస్తున్నారో అవన్నీ నేను ఫస్ట్లో పెట్టుకుంటాను అనమాట. డేటా లోడ్ చేసేటప్పుడు ఈ ప్రొడక్ట్ దీని కరెస్పాండింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని ఇక్కడ లోడ్ చేసుకుంటాను. ఓకే, ఇక్కడ లోడ్ చేసుకొని, ఎందుకంటే నాకు స్టార్టింగ్ ఆర్డర్లో ఉండాల్సిన అవసరం, దీని ప్రొడక్ట్ కోడ్ జిగ్జాగ్ ఎట్లయినా పెట్టుకుంటాను. లెస్ ఫ్రీక్వెన్సీగా వాడే వస్తువులన్నీ లాస్ట్లో పెట్టుకుంటాను. సో ఇలాంటప్పుడు నేను సెర్చ్ అనేది వాడతాను. సెర్చ్ వాడే కస్టమర్ వచ్చి ఈ కాస్మెటిక్ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ ఎంత, ఏ కంపెనీ ఉంది అన్నప్పుడు టక్కున దాని కోడ్ కొట్టి నేను సెర్చ్ యూజ్ చేసి ఐ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, వెరాజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ వాళ్ళు ఎక్కువ వాడేది ఫుడ్ గ్రెయిన్స్, చీప్ ప్రొడక్ట్స్ ఏదైనా అడిగినారనుకోండి, ఆ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని నేను ఫస్ట్లో పెట్టుకుంటాను, కాస్ట్లీగా ఉండేటన్ని ఇక్కడ లాస్ట్లో పెట్టుకుంటాను. సో వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ కావాలంటే టక్కున ఇక్కడే ఫస్ట్లోనే కనిపిస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి చూపిస్తాను. అంటే నా డేటాను సార్టింగ్ ఆర్డర్లో లేకపోతే ఐ షుడ్ గో విత్ సెర్చ్ కండిషన్. ఓకే, అండ్ ఈ డేటా డూప్లికేట్ ఉన్నా కూడా సెర్చ్ వర్క్ అవుతుంది. సెర్చ్ ఆల్లో మాత్రం డూప్లికేట్స్ ఉండకూడదు, పర్టికులర్ ఆర్డర్లో ఉండాలి డేటా. దిస్ ఈస్ ద సెర్చ్ ఆల్. ఓకే, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. దీని సింటాక్స్ మనం సెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ కావాలంటే మనం మల్టిపుల్ వెన్ కండిషన్స్ వాడతాము, ఎనీ లాజికల్ కంపారిజన్ కూడా వాడచ్చు. ఈ సెర్చ్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ ఇండెక్స్ వాల్యూ సెట్ టు 1. అదే సెర్చ్ అప్పుడు నో నీడ్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ సెట్ టు 1 అండ్ ఓన్లీ ఈక్వల్ 1 వెన్ కండిషన్ మాత్రమే వాడతాం అనమాట. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెర్చ్ అండ్ సెర్చ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? సెర్చ్ అండ్ సెర్చ్ ఆల్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నాను అనుకో, ఇది నార్మల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ద టేబుల్. దీని తర్వాత నేను ఇండెక్స్ బై వాడచ్చు, లేదంటే అసెండింగ్ డిసెండింగ్ కీ వాడచ్చు. ఇది ప్రతి ఒక్కరు యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్ సిచ్యువేషన్. ఇక్కడ నాకు 5 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ 5 టైమ్స్ ఉంది. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్?
sir. sir. Yes. Any questions? Okay, this is the now multi-dimensional table. ఇంతకుముందు చూసింది ఎన్ని అక్కర్స్ క్లాస్ ఉంటే అన్ని డైమెన్షన్స్. దిస్ ఇస్ ద 2-dimensional టేబుల్ ఆర్ మోర్ దెన్ 1 ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద మల్టీ-డైమెన్షనల్ టేబుల్. ఓకే, ఇక్కడ మల్టీ-డైమెన్షనల్ టేబుల్లో ఈ విధంగా లెట్స్ నా ప్రొడక్ట్ కోడ్ ఇంతవరకే చూసినాం మనం. నా దగ్గర 3 స్టేట్స్ ఉన్నాయి, లెట్స్ 4 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. సౌత్ ఇండియా ఈ 4 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 స్టేట్స్ లో సో ఈ ప్రొడక్ట్ ఒక్కొక్క స్టేట్ కు ఒక ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ చేంజ్ అయితే వస్తుంది. నౌ దిస్ ఇస్ ద మల్టీ-డైమెన్షనల్ టేబుల్. ఇది సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. చూడండి, ఈచ్ స్టేట్ లో లెట్స్ స్టేట్ 1 లో 5 ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి, స్టేట్ 2 లో 5 ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి, స్టేట్ 3 లో 5 ప్రొడక్ట్స్, స్టేట్ 4 లో 5 ప్రొడక్ట్స్, ఇట్లా 4 స్టేట్స్. ఈచ్ స్టేట్ హ్యావింగ్ వన్ పర్టికులర్ స్టేట్ కోడ్ x(2) ఫాలోడ్ బై ఈచ్ స్టేట్ హ్యావింగ్ 5 ప్రొడక్ట్స్. దిస్ ఈస్ ద మల్టీ-డైమెన్షనల్. ఒక్కొక్కసారి మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారంట. ఇది కానీ మీకు అర్థమైంటే కదా ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. నా దగ్గర 10 క్లాసెస్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్, అప్ టు 10 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఈచ్ క్లాస్లో ఒక 50 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. నవ్ ఐ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద ఇంటర్నల్ టేబుల్ అంటే సో ఇది కానీ గుర్తుపెట్టుకుంటే మైండ్లో ఈ వాల్యూస్ వాడు ఇక్కడ మన స్టేట్ టేబుల్లో క్లాస్ టేబుల్, ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ టేబుల్లో స్టూడెంట్. ఆ స్టూడెంట్ ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ఒక స్టూడెంట్ ఐడినో స్టూడెంట్ నేమ్ ఉందనుకోండి, దానికి తగినట్టు ఇక్కడ నేమ్స్. సో ఇది గిన గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఏది అడిగినా కూడా చెప్పొచ్చు. ఇది ప్రతి ఒక్కరికి ఇది. ఐ హోప్ ఇది అసలు మనం అక్కర్ క్లాస్ ఎందుకు వాడతాము, వాడితే ఏ విధంగా డిక్లేర్ చేస్తాము, తర్వాత ఎట్లా లోడ్ చేస్తాము, తర్వాత సర్చ్ అనేది ఎట్లా వాడతాము అనేది అందరికి అర్థమైందని అనుకుంటున్నా. ఇఫ్ నాట్ మీన్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ అగైన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మల్టీ-డైమెన్షనల్ టేబుల్. ఇప్పుడు నాకు లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు థర్డ్ స్టేట్ 4th ప్రొడక్ట్ కావాలనుకుంటున్నాను, 4th ప్రొడక్ట్ కోడ్ కావాలనుకుంటున్నాను. సో ప్రొడక్ట్ కోడ్ ఏది కావాలి, థర్డ్ స్టేట్ 4th ప్రొడక్ట్. సో జనరల్గా మనం చేసేటప్పుడు థర్డ్ స్టేట్ 4th ప్రొడక్ట్ 3, 4 ఇట్లా ఇస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ రెఫర్ ద థర్డ్ స్టేట్. ఈ స్టేట్ టేబుల్లో థర్డ్ స్టేట్లో 4th ప్రొడక్ట్ అనమాట. దిస్ ఈస్ ద మెట్రిక్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్. ఇక్కడ మనం ఈ టేబుల్ చేసేటప్పుడు ఇది ఇండెక్స్ బై ఐ అన్నాము, ఇది ఇండెక్స్ బై జే అన్నాము. ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఐ కెన్ ఇండెక్స్ బై I1, ఇండెక్స్ బై I2 అని ఎట్లా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను ప్రొడక్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు I, J అని ఇస్తాను. నాకు థర్డ్ స్టేట్ 4th ప్రొడక్ట్ కావాలంటే I వాల్యూ 3 ఉండాలి, J వాల్యూ 4 ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను I వాల్యూ J వాల్యూ నేను మాన్యువల్గా కాకుండా పర్ఫామ్ లూప్లో పెట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రిమెంట్ ఇట్. చూడండి ఇక్కడ ఇది ఒక పర్ఫామ్ ఇచ్చాను, దాని కింద ఇంకొక పర్ఫామ్ ఇచ్చాను. ఫర్ ఈచ్ అవుటర్ వాల్యూ ఆఫ్ I వాల్యూ ప్రతి 1కు ఇన్నర్ వాల్యూ ఎన్నిసార్లు లూప్ తిరుగుతుంది చెప్పండి. ఫర్ ఈచ్ అవుటర్ వాల్యూ ఇన్నర్ పర్ఫామ్ లూప్ 5 times. ఫస్ట్ సెట్ I వాల్యూ 1 సెట్ చేసుకుంటుంది. ఒక 1కు ఈ J అనేది ఎన్నిసార్లు లూప్ అవుతుంది, 5 times లూప్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్. సో ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ టేబుల్ ఆఫ్ I, J అంటే ఫస్ట్ I వాల్యూకు J 1 2 3 4 5. సో ఫస్ట్ I వాల్యూ 1కు J వాల్యూ ఏమవుతుంది 1 2 3 4 5 అవుతుంది. మళ్ళీ I వాల్యూ 2కు మళ్ళీ J వాల్యూ 1 2 3 4 5 అండ్ సో ఆన్. ప్రతి అవుటర్ పర్ఫామ్కు ఇన్నర్ పర్ఫామ్ 5 times ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే గైస్, దిస్ ఈస్ ద మల్టీ-డైమెన్షనల్ టేబుల్. ఓకే, ఈ మల్టీ-డైమెన్షనల్ టేబుల్ సర్చ్ ఎక్కడ పడతాం, ఫస్ట్ ఇక్కడ సర్చ్లో స్టేట్ టేబుల్ సర్చ్ చేసి ఒకవేళ అందులో దొరికిందంటే తర్వాత ప్రొడక్ట్ టేబుల్లో సర్చ్ చేస్తుంది. ఇట్లా 2 అక్కర్స్ క్లాస్కు 2 సర్చ్ ఈ విధంగా ఇస్తాను. ఓకే, సో మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఇవన్నీ ఏమడగరు, ఈ మల్టీ-డైమెన్షనల్ టేబుల్ ఎట్లా డిక్లేర్ చేస్తారని అడుగుతారు. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్. మల్టీ-డైమెన్షనల్ టేబుల్ ఎట్లా డిక్లేర్ చేస్తారని. ఓకే, సింపుల్. నాకు ప్రొడక్ట్ టేబుల్ స్టేట్ టేబుల్ ఉంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ అక్కర్స్ క్లాస్ అనేది 0-1 లెవెల్లో వాడమన్నమాట. ఓకే, ఎక్సెప్ట్ 0-1 లెవెల్ వీ కెన్ యూజ్ ద అక్కర్స్ క్లాస్. అది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. ఓకే రైట్, నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి
నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి దిస్ ఈస్ ద మల్టీ డైమెన్షన్ టేబుల్. ఓకే, నౌ డైనమిక్ అరే అంటారు అనమాట. డైనమిక్ అరే అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పింది. లెట్సే నా ప్రోగ్రామ్లో లెట్సే ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ రిటైల్ ప్రాజెక్ట్, ఐ గేవ్ అక్కర్ 1000 టైమ్స్ అన్నా అనుకోండి. ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ చూడండి. లెట్సే ఈ ప్రొడక్ట్ టేబుల్ అక్కర్ ఇక్కడ 1000 టైమ్స్ అన్నా అనుకోండి. ఓకే, ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ 1000 టైమ్స్. నేను ఇవాళ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ప్రొడక్ట్ 1000 ప్రొడక్ట్స్ వచ్చినాయి, 1000 ప్రైస్ లోడ్ చేశాను. రేపొద్దున 1500 ప్రొడక్ట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి. సో దిస్ విల్ నాట్ వర్క్. ఇట్ విల్ క్యాపబుల్ టు స్టోర్ 1000 ప్రొడక్ట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, లేదు నేను నాకు సేఫ్ సైడ్లో 999 ఒక 10,000 ప్రొడక్ట్స్ ఇచ్చినా అనుకోండి. 10,000 ప్రొడక్ట్స్ ఇచ్చినాను. ఓకే, ఒకవేళ 10,000 ప్రొడక్ట్స్ ఇస్తే నాకు ఈరోజు జస్ట్ 2000 ప్రొడక్ట్సే వచ్చినాయి అనుకోండి. అన్నెసరీగా రిమైనింగ్ 8000. చూడండి ఒక్కసారి టేబుల్ అంతే ఎంత సైజ్ ఎంత అవుతుంది. ఇది x(2), ఇది 9(5), టోటల్ 7. టోటల్ 7 ఇంటూ అన్నెసరిగా 8. 8 7 చేస్తే ఎంత? 56,000. 56,000 స్పేస్ నాకు వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో నేను 10,000 ఇచ్చిన అనుకోండి, నాకు 10,000 వస్తే పర్వాలే. 2,000 అక్కడ 2,000 ప్రొడక్ట్స్ వచ్చినాయంటే నాకు వేస్ట్ అయిపోద్ది. పోనీ రేపొద్దున 10,000 నుంచి బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ వల్ల ఈసారి 12,000 ప్రొడక్ట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, కానీ నా కెపాసిటీ 10,000. సో ఇలాంటప్పుడు మై ప్రోగ్రామ్ విల్ నాట్ వర్క్. నా అప్పుడు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ చేంజెస్ చేయాలి. అట్లా లేకుండా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద డైనమిక్ అరే నౌ. సో హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద డైనమిక్ అరే? సో దిస్ ఈస్ ద వే. లెట్స్ సే దిస్ ప్రొడక్ట్ టేబుల్ నాకు లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ ద జ్యువెలరీ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి. జ్యువెలరీలో మ్యాక్సిమం వాళ్ళ దగ్గర ఉండే 100 ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి అనుకుందాం. సపోజ్ మ్యాక్సిమం 100 ఉంటాయి, ప్రస్తుతానికి ఒక 50 ప్రొడక్ట్సే ఉన్నాయి, నాకు ఫ్యూచర్లో 100 రావచ్చు అని చెప్పి నేను ప్రాజెక్ట్ చేయించుకున్నాను. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ప్రొడక్ట్ టేబుల్ అక్కర్స్ 1 to 100 టైమ్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఎల్ఎస్ నెంబర్. ఈ నెంబర్ ప్రకారము ఈ టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ నేను ఈ నెంబర్లో 10 అని మూవ్ చేసిన అనుకోండి, ఈ నెంబర్ గిన, సో మై టేబుల్ విల్ డిఫైన్ విత్ 10 అక్కరెన్సెస్. సో ఇట్ విల్ product table occurs 1 to 100 times depending on. This is the occurs depending clause. So occurs depending clause. This is the way I am going to create the dynamic array. How it is defining? It will depends based on this number, some number. While runtime, I will decide this number. Okay. నా దగ్గర 20 ప్రొడక్ట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, నేను దీన్ని 20గా డిసైడ్ చేసుకుంటాను. సో దట్ it will construct just occurs 20 times only. So it will come from 1 to 100 times. ఒకవేళ ఇన్ ఫ్యూచర్లో నాకు 100 దాటిపోతుంది అనుకోండి, అప్పుడు నాకు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్, ఐ కెన్ చేంజ్ మై ప్రోగ్రామ్. సో ఇప్పుడు 1 to 100 వరకు నేను ప్రోగ్రామ్ చేంజెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో రేపొద్దున 50 వచ్చినాయి అనుకోండి, నేను ఎల్ఎస్ నెంబర్ 50 అనిస్తే ఇట్ విల్ కన్స్ట్రక్ట్ అప్ టు 50 టైమ్స్. ఒకవేళ రేపొద్దున జస్ట్ 2నే వచ్చినాయి అనుకోండి, ఎల్ఎస్ నెంబర్ 2 ఇస్తాను. సో ఇట్ విల్ దిస్ ప్రొడక్ట్ టేబుల్ అక్కర్స్ 2 times. So this is the occurs depending clause. Any question here? This is the dynamic array. They will ask in the interview how I can declare the dynamic array. This is the way I am going to declare the dynamic array. Remaining anta same anamata. So just to dynamic array declaration. Okay guys. So this is the occurs. It will depend on depending on this number.
some working storage number, this one. Before running this program, I will move some value to this number, so that based on this number, my table will construct. Okay, remaining all are same only. This is the occurs depending class dynamic array. Any questions, guys, so far? ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు you have to try to remember how we are declaring this internal table. So many interviews they are going to ask you to write it. Let's say if it is a search అయితే syntax ఏంది, search అయితే syntax ఏంది అనేది. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు చెప్పిన టాపిక్ ఇంటర్వ్యూలో, ఎస్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెర్చ్ అయితే కంపల్సరీ ఇండెక్స్ సెట్ 1 చేసి దాని తర్వాత సెర్చ్ చేయాలి. సెర్చ్ అయినప్పుడు టేబుల్ సార్టింగ్ అవసరం లేదు, సెర్చ్ ఆల్ అయినప్పుడు టేబుల్ సార్టింగ్లో ఉండాలి. సెర్చ్ ఆల్ ఏ విధంగా అంటే బైనరీ సెర్చ్, అంటే టేబుల్ను 2 హాఫ్గా స్ప్లిట్ చేసుకొని ఫస్ట్ హాఫ్లో ఉందా సెకండ్ హాఫ్లో ఉందా చెక్ చేసుకుంటుంది. ఒకవేళ సెకండ్ హాఫ్లో ఉంటే మళ్ళీ సెకండ్ హాఫ్ను 2 హాఫ్గా స్ప్లిట్ చేసుకుంటుంది. అండ్ సో ఆన్ అంటిల్ ఇట్ ఫౌండ్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద అక్కర్స్ క్లాస్. రిపీటెడ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ మనం అక్కర్స్ క్లాస్ వాడతాం. Okay, guys. Any questions? Next 5 minutes, any questions before starting to next topic? So mostly pen drives order పెట్టాను. మండే రోజు మనము ప్రాక్టికల్గా క్లాసులు స్టార్ట్ చేస్తాం. కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రియల్ టైంలో వర్క్ ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తాం అనేది మండే చెప్తాము. Any questions? సార్ Yes. సార్ ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ నెంబర్ మోర్ దెన్, ఇప్పుడు మనం అక్కర్ డైనమిక్ అరేలో అక్కర్ 1 to 100 ఇచ్చాం 100 టైమ్స్ అని. ఎల్ఎస్ నెంబర్ మోర్ దాన్ 100 ఉంటే కోడ్ మొత్తం చేంజ్ చేయాలా, ఓన్లీ ఇక్కడ అక్కర్స్ లో మార్చాలా సార్? ఇక్కడ మార్చాలి, అక్కర్స్ లో మార్చాలి. మొత్తం కోడ్ అవసరం లేదు. మొత్తం కోడ్ అంటే ఇక్కడ మోర్ దెన్ 100 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక చోట మార్చాలి. ఓకే, చూడాలి మాక్సిమం ఇక్కడ ఒక చోట సరిపోతుంది. జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే వన్స్ మనం ఒక కోడ్ రాసిన తర్వాత, కోబాల్ కానీ ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రాంలో కోడ్ రాసిన తర్వాత దాని విపరీతమైన టెస్ట్ చేసి ఒక 3 నెలలు 4 నెలలు రియల్ టైంలో టెస్ట్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ మూవ్ టు ప్రొడక్షన్ లైక్ మూవ్. ఇప్పుడు జస్ట్ ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ ఎలా ఉంటుందంటే మాక్సిమం చాలా కంపెనీలో వన్స్ ఇన్ ఏ క్వార్టర్ ఆర్ ఇప్పుడు నేను వర్క్ చేసే దాంట్లో 2 times in a year లోనే మన ప్రొడక్షన్ లేక మూవ్ చేస్తాము. ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్సాలిడేట్ ఇట్. జనరల్గా వన్స్ వీ మూవ్డ్ ఇన్ టు ప్రొడక్షన్, if I want to do even small line of code also, very big procedure is there. We need to get the approvals from the client, senior managers, పెద్ద డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేసి ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ చేసి, ఇప్పుడు నేను జస్ట్ లైక్ దట్ ఇక 100 నుంచి 200కి చేంజెస్ చేయకూడదు అనమాట. ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద డాక్యుమెంట్ విత్ ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్. నేను ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ చేసి, అరే బాబు నేను చేసే ఈ చేంజెస్ వల్ల మిగతా ప్రోగ్రామ్స్ ఏది ఇంపాక్ట్ కాదు, బిజినెస్కి అసలు ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం రాదని నేను కన్విన్స్ చేయాలి. క్లయింట్స్ని కన్విన్స్ చేస్తే దెన్ ఓన్లీ దే విల్ గివ్ అప్రూవల్. ఓకే, వాళ్ళు అప్రూవల్ ఇచ్చిన తర్వాత సో నేను డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, హయ్యర్ లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్, లోయర్ లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ అని డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసి
దీనికంటే ముందు నేను ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్స్ క్లయింట్ ఏమంటే మై రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మై ప్రొడక్ట్ కౌంట్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ 100 అని వాడు రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తారనమాట. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏం చేస్తారు మన వాళ్ళు అనలైజ్ చేస్తారు. సో ఓకే ఇది నీ రిక్వైర్మెంట్, నేను ఏమేమి చేయాలని చెప్పి నేను అనాలిసిస్ ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ తర్వాత మన టెక్నికల్ టీము అనాలిసిస్ చేస్తారు. అనాలిసిస్ చేసి ఓకే మేము సో ప్రోగ్రామ్లో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ చేసి మేము ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో ఇంపాక్ట్ అవుతాయి, ఇట్లాంటిది ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్ వాడుతున్నాం. ఒక్కొక్కసారి నేను ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ 100 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, 100 ప్రొడక్ట్స్ తగినట్టు ఒక ఫైల్ ప్రిపేర్ చేస్తాను. దాన్ని నెక్స్ట్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అప్లికేషన్ వేరే జాబ్స్కి పంపించాలనుకుంటే సో ఆ డౌన్గా ఉండే జాబ్స్ కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నువ్వు ఇక్కడేమో 200 ఇంక్రిమెంట్ చేసి డౌన్ స్ట్రీమ్ జాబ్లో జస్ట్ 100 కెపాసిటీ ఉంటే నో యూజ్ కదా. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్. ఈ చిన్న చేంజెస్ వల్ల ఏమేమి ఇంపాక్ట్స్ ఉన్నాయో మొత్తం త్వరగా ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ చేసి దే విల్ ప్రిపేర్ ద హై లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఆఫ్షోర్ల వాళ్ళు లోయర్ లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ అవన్నీ చేసి తర్వాత టెస్ట్ కేసు డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసి అప్పుడు ఈ ప్రొడక్షన్లో కోడ్ ఇంపాక్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు దే ఐడెంటిఫై 10 ప్రోగ్రామ్స్ నీడ్ టు చేంజ్ ఇన్ దిస్ కేస్ అంటారు. ఈ 10 ప్రోగ్రామ్స్ ఈ ప్రొడక్షన్ నుంచి మళ్ళీ 10 ప్రోగ్రామ్స్ తెచ్చుకొని వీ హ్యావ్ టు డూ ద చేంజెస్. తర్వాత మళ్ళీ టెస్ట్ చేసి మళ్ళీ డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క రీజన్లో టెస్ట్ చేసి ఫైనల్గా ప్రొడక్షన్కి మూవ్ చేస్తాం. సో దీని అంతటికి ఇన్ మై కరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ వీఆర్ యూజింగ్ 2 times ఓన్లీ మైగ్రేషన్ అంటాము. 2 times మాత్రమే ఎవ్రీ ఇయర్ చేస్తాం అనమాట. ఈ 2 timesలో ఈ 6 months అంతా అక్యుములేట్ చేసుకొని చేంజెస్ అన్ని కలిపి ఒకసారి మూవ్ చేస్తాం. జస్ట్ లైక్ దట్ ఇవాళ నేను 200 రేపు పొద్దున 300 400 ఇష్టం వచ్చినట్టు చేంజ్ చేసేదానికి కాదు. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లెంతీ ప్రొసీజర్. ఒక చిన్న ఇక్కడ ఈ డాట్ తీసి ఇంకొక డాట్ పెట్టాలన్నా కూడా వీ హ్యావ్ టు ఫాలో లాట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్. అందుకబట్టి ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా విత్ బఫర్ స్పేస్ పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా డిజైన్ చేసుకుంటాం. ఓకే ఇప్పుడు నేను ఎల్ఎస్ నెంబరు నాకు రేపొద్దున నేను 200 నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానంటే ప్రతిరోజు చేంజెస్ చేసేప్పుడు ఒక రేంజ్ ఇచ్చుకుంటాను. నేను ఒక 500 ఇచ్చుకున్నాను అనుకోండి, ఈ 500 దాటిపోయినప్పుడే నాకు హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ వచ్చేది. అంతవరకు నేను ఈ రేంజ్లో ఎంత ప్రోడక్ట్ వచ్చినా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. నేను అట్లా అక్కర్స్ డిపెండింగ్ అని ఇవ్వకుండా జస్ట్ ఫిక్స్డ్ అక్కర్స్ 5 times అని ఇచ్చిన అనుకోండి, ఒకవేళ 400 times వచ్చిందంటే అన్నెసరిగా 100 times నాకు వేస్ట్, పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గుతుంది ప్రోగ్రామ్. సో ఆన్ దట్ కేస్ ఐ షుడ్ గో విత్ అక్కర్స్ డిపెండింగ్ క్లాస్. ఓకే నౌ చూడండి ఇప్పుడు మనం ఎంతవరకు కవర్ చేసినాము ఏమేమి అనేది ఇప్పుడు వేరియస్ లెవెల్స్ ఇన్ ద COBOL ప్రోగ్రామ్ ఇది డిస్కస్ చేసాం. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రీనేమ్స్ అండ్ రీడిఫైన్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. కాపీ స్టేట్మెంట్ ఇంకా చెప్పలేదు, డిఫరెన్స్ ఇది చెప్పలేదు, ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాంప్ అండ్ కాంప్లెక్స్. ఇప్పుడు ఎవరైనా చెప్తారా ఇప్పుడు? సో ఇప్పుడు 9.99 9v99 ఏది ఎంత స్పేస్ తీసుకుంటుంది పిక్చర్ క్లాసులు? 9.99 అయితే ఎంత తీసుకుంటుంది, 9v99 అయితే ఎంత తీసుకుంటుంది సార్? 9.99 సార్ 9.99 వచ్చి 4 bytes తీసుకుంటారు సార్. ఓకే 9v99 3 bytes సార్. v is implied. yes గుడ్. సో v అనేది ఇంప్లాయిడ్ ఇక్కడ. ఓకే 9.99 అంటే 9 is nothing but 9/1. 99 అంటే 9/2 అనమాట. ఇక్కడికైనా మళ్ళీ 9v99 కాంప్ 3 ఇచ్చినామంటే మళ్ళీ దాని వాల్యూ మారుతుంది. కాంప్ 3 ఇస్తే n/2 + 1. వేరే మూవ్ స్టేట్మెంట్స్లో న్యూమరిక్ మూవ్ ఏ విధంగా అవుతుంది, ఆల్ఫా న్యూమరిక్ మూవ్ ఏ విధంగా అవుతుంది, తర్వాత డెసిమల్ వాల్యూస్ ఉంటే ఏ విధంగా మూవ్ అవుతుంది అనేది, తర్వాత గ్రూప్ మూవ్ విత్ కరెస్పాండింగ్ స్టేట్మెంట్స్. నెక్స్ట్ ఈ స్టాటిక్ డైనమిక్ కాల్ ప్రాబబ్లీ టుమారో వి విల్ డిస్కస్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఎవాల్యుయేట్ అండ్ సింటాక్స్. ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్ ఏంది, నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్స్ కోసం రీప్లేస్ చేసడం కోసం ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్ వాడతాము విత్ వెన్ క్లాస్. నెక్స్ట్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ పర్ఫామ్ చెప్పినాం కదా, సింపుల్ పర్ఫామ్, ఎన్లైన్, ఎన్ పర్ఫామ్, ఎన్ టైప్స్, వేరియింగ్, పర్ఫామ్ త్రూ ఆప్షన్ అవన్నీ. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ టేబుల్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఓడిసి ఇన్ ద అరే డెఫినేషన్. ఓడిసి అంటే అక్కర్స్ డిపెండింగ్ క్లాస్. ఇంటర్నల్ టేబుల్ అంటే డిఫైనింగ్ ద టేబుల్ విత్ అక్కర్స్ క్లాస్ అండ్ యూజింగ్ ద COBOL ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ అంటాం. డిఫరెంట్ బిట్వీన్ సబ్స్క్రిప్ట్ అండ్ ఇండెక్స్ అండ్ సర్చ్ అండ్ సర్చ్, ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ అండ్ అన్స్ట్రింగ్, స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్ అండ్ ఇన్స్పెక్ట్ విత్ టాలీయింగ్ ఆప్షన్, ఇన్స్పెక్ట్ విత్ రీప్లేసింగ్ ఆప్షన్.
నెక్స్ట్ ఇది కంటిన్యూ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చెప్పలేదు, రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ చెప్తాను. ఇంకా దాని తర్వాత ఫైనల్ టాపిక్ వచ్చేసి ఫైల్ యాక్సెస్ మెథడ్. ఇప్పుడు మూవ్ 10 to WSX పర్ఫార్మ్ పేరా 1 WSX టైమ్స్ అని, ఈ పేరా 1లో ఏం చేశారంటే యాడ్ 1 to WSX అని, ఇది టీసీఎస్లో అడిగిన క్వశ్చన్. సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడేమో 10 times అయింది, దాని వాల్యూని ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ చేసినా కూడా ఇది 10 times ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇవి కోబాల్ ఆల్మోస్ట్ అలా అయిపోయినా ఒక 2-3 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. సబ్ ప్రోగ్రామ్ కాన్సెప్ట్, ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ అని 2 కాన్సెప్ట్లు మిగిలి ఉన్నాయి. సో ఈ సాటర్డే కూడా క్లాస్ తీసుకుంటాను, మీకు ఎవరికి అభ్యంతరం లేకపోతే. ఓకే, మండే నుంచి ప్రాక్టికల్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఒక 4-5 ప్రోగ్రామ్స్ నేను రన్ చేసి చూపిస్తాను, తర్వాత మీరు చేసుకోవచ్చు. ఓకే గైస్, సో ఇవి ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఎట్లా డిక్లేర్ చేస్తారు, ఇప్పుడు మీరు చూసుకోవాల్సింది ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఎట్లా డిక్లేర్ చేస్తారు ఒకటి, రీడిఫైన్స్ ఏ విధంగా చేస్తారు, రీనేమ్స్ ఏ విధంగా చేస్తారు, గ్రూప్ వేరియబుల్ ఏ విధంగా చేస్తారు, ఇవి మిమ్మల్ని అడుగుతారు. మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేసి రాపిస్తారనమాట మీ చేత. మీరు టైప్ చేసి రాసినారంటే సెలెక్ట్ అయిపోతారు, అంతే, ఇంకేం లేదు. 4-5 క్వశ్చన్లు రాయమన్నప్పుడు కానీ మీరు కరెక్ట్గా టైప్ చేసి రాస్తే దట్స్ ఎనఫ్, ఇంటర్వ్యూ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు మినిమంగా కూడా అవి చేయలేకపోతున్నారు. ఇవి చేస్తే అయిపోతుంది, అంతే, జాబ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో టుమారో మోస్ట్లీ 8:30, 9 అనుకుంటున్నా. నేను 9 అయితే ఎవరికేం ప్రాబ్లం లేదు కదా క్లాసు? నో ప్రాబ్లం సార్. నో ప్రాబ్లం సార్. ఓకే, 9 అయితే కనీసం మీరు కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి రెడీగా ఉంటారు. ఓకే, టుమారో వి విల్ కంటిన్యూ. 9 నేను టైం చేంజ్ చేసి చెప్తా, లేదంటే 9 o'clock. ఓకే, బాయ్.